Allora, ringrazio tutti di essere venuti stasera. Thank you for coming also to Mr. Connet. Vi dico solo alcune cose prima di iniziare. La serata organizzata dagli altoparlanti di Milano. Prima di uscire, chi non l'avesse fatto, in fondo abbiamo una miriade di petizioni da firmare, sia sugli inceneritori, sia sul tema acqua, che è un tema che ci sta molto a cuore. Comprate le nostre magliette che sono bellissime. Questo uomo ha in braccio una cosa che sono le offerte libere per la serata, visto che siamo un gruppo che si autogestisce e cerca di sopravvivere. Se volete aiutarci, per noi è importante. Ci stiamo occupando di cercare di comprare al professor Montanari, che è un altro importante personaggio che si sta occupando del tema inceneritori. Stiamo cercando di comprargli, insieme a Beppe Grillo, un nuovo microscopio per le sue analisi, quindi lì dove c'è Mr. Brando, Marlon Brando Bruno, potete lasciare questa offerta. E vi aspettiamo il 26 di marzo a Teatro 89 con appunto il professor Montanari. Se non avete capito nulla di ciò, venite da me e ve lo ridico più tardi. Grazie, lascio la parola al professor Connet, che è qui per me stasera. Thank you. E comprate le bottiglie di San Rubinetto che sono qua. Some of the transparencies are in Italian and some are in English. And when they're in Italian, our friend will not be translating them, I'll just point to them. Okay. Alcune cose non verranno tradotte, già scritte in italiano. So I should be talking about the dangers of incineration and a better strategy for Italy. First of all, I'd like to thank Rossano Ercolini, a school teacher from Lucca, who has organized this trip and most of my other 28 trips to Italy. Volevo soltanto ringraziare Rossano Ercolini per la visita, per l'invito e gli altri 20 viaggi. And I keep coming back to Italy for two reasons. One, Vino Rosso, and secondly, because this is the cradle of creativity. As far as our planet is concerned, from the Renaissance onwards, this is where you go for creative people. And more than anything else, we need creativity to solve this waste crisis. Come avete già capito, uno dei motivi perché torno in Italia è Vino Rosso e l'altro perché ritiene che l'Italia sia la cura della creatività. My presentation will be in four parts. First, I will be looking at the big picture. Okay, il quadro generale. The second part, I will be looking at what our waste management options are. La seconda è le opzioni di management dei rifiuti. The third part, I will be looking at the arguments against incineration. Le argomentazioni contro l'incinerazione. And the fourth part, and the biggest part, is the alternative, the zero waste 2020 strategy. Che la parte più ampia è la quarta, che è la strategia zero rifiuti entro il 2020. So let's start with the big picture. How do the most important people in the world see our planet? Volevo chiedere la maggior parte delle persone al mondo come vedono il nostro pianeta. The Bushes and the other leaders of our countries see the planet something like this. It's for consumption. Fast food, fast planet. This is taken from the cover of this book, The Modernization of Society. Okay. È la copertina di un libro, vedete benissimo il titolo, come i potenti del mondo vedono il nostro pianeta, qualcosa di essere un prodotto praticamente. By the time a high school student has left school in the United States, he or she will have watched 350,000 TV commercials. And now you can translate what I'm about to say, which is they're programmed for a consuming lifestyle, an over-consuming lifestyle. Okay. I ragazzi sono programmati in qualche modo già a una giovane età, preparati per consumare e consumare ciò che non hanno bisogno,
The illusion and the reality. Illusione contro la realtà. The illusion, the American illusion, is the more you consume, the happier you become. Okay. L'illusione è praticamente più consumi, più felice diventerai. The reality is the more you consume, the fatter you become. Okay, la realtà è un po' diversa, più consumi, più ingrassi. And the more waste you produce. E produci più rifiuti, chiaramente. We are living on this planet as if we had another one to go to. Okay, viviamo su questo pianeta come se ci fosse un altro pianeta da traslocare. Now, Mr. Bush thinks there is another planet to go to. Bush crede che ci sia questo pianeta. And most of us in America would wish that he would go to that planet as soon as possible. But somebody with a little bit more intelligence than Mr. Bush would recognize you cannot run a throwaway society on a finite planet. You just can't do that. Okay, quindi una persona con un'intelligenza superiore a quello di Bush vede chiaramente che non puoi vivere un pianeta uso e getta. Waste is the local evidence that we are doing something wrong. I rifiuti sono la prova locale che stiamo facendo qualcosa di sbagliato. And global warming is the worldwide evidence we are doing something wrong. Il surriscaldamento del pianeta chiaramente sono le prove mondiali che stiamo facendo qualcosa di sbagliato. And part of my presentation tonight is to bring the waste solution together with fighting global warming. Lui vuole arrivare a un punto stasera per spiegare il nesso tra il surriscaldamento del pianeta e i rifiuti. Overconsumption gives us waste. Overconsumption gives us global warming. Okay. Consumando troppo produciamo rifiuti e consumando troppo surriscaldiamo il pianeta. So what are our waste management options? First of all, landfill everything, discarica. Discariche praticamente, tutto in discarica. Secondly, burn everything. Seconda opzione è bruciare tutto. But you still need discarica for the ash. Ok, la cenere andrebbe nella discarica, quindi c'è sempre bisogno della discarica. Third option is you do some recycling, maybe some composting, and then you landfill the stuff that's left over, residual. Una terza opzione è riciclare alcune cose, compostaggio con il resto, però comunque sempre in discarica poi. Or you can have some recycling, some composting, burn the residuals, and then landfill the ash. Quindi riciclare e un po' di compostaggio, però poi tutto verrebbe bruciato e poi la cenere viene messa nelle discariche. And then finally we have the zero waste strategy. E l'ultima è la strategia zero rifiuti. The arguments against incineration. Le argomentazioni che hanno detto contro l'incinerazione. The toxic emissions. Emissioni tossiche nell'atmosfera. Production of a toxic ash. Che è una produzione di una cenere tossica. You get 1 ton of ash for every 3 tons of trash. 1 ton of ash for every 3 tons of trash. 1 ton of ash. Ok, per ogni tonnellata di rifiuti si producono 3 tonnellate di cenere. No, 3-1. They're very unpopular, in America at least, very, very unpopular. And therefore, to get an incinerator into a community is anti-democratic. Siccome sono molto impopolari questi inceneritori, chiaramente riuscire a costruirli in una comunità è molto antidemocratico. They are extremely expensive, and this is a poor investment of money. Costano tantissimo, quindi è un cattivo investimento. And despite all the PR, thermal valorization, despite that, they are a waste of energy. Sono anche uno spreco di energia comunque. We save 4 times
as much energy by reusing and recycling the same materials that are burnt in an incinerator. Riciclando e riutilizzando si ha 4 volte l'energia di quello che si può avere bruciando. And there are better alternatives which we summarize as the Zero Waste 2020. Sono migliori alternative, adesso dobbiamo spiegare. Now the production of the toxic ash. There are 2 kinds of ash. There's the bottom ash which falls through the grates. Quindi c'è una cenere di residuo che viene le grate praticamente. And the fly ash which they try to capture in the air pollution control C'è devices. una cenere volatile che tentano di bloccare con i filtri. About 90% of the ash is bottom ash, which is toxic, and about 10% is fly ash, which is very toxic. Okay, quindi il 90% è residui di fondo che sono tossiche e la cenere volatile è il 10% che sono molto tossiche. Now, today's incinerators, half your money is spent on this part of the incinerator, which is creating the pollutants, and the other half of your money is spent here, capturing those pollutants. Okay, quindi metà dei soldi vengono spesi per produrre inquinanti nella parte sinistra, l'altra metà viene spesa per catturare gli inquinanti che sono dalla parte destra. And then when you've captured this ash, where do you put it? Una volta raccolta questa cenere, se riesce a raccoglierla, non si sa dove metterla. In Germany, they put the fly ash into nylon bags, and then the nylon bags are put into salt mines. Okay, quindi in Germania vengono inserite nelle borse di nylon questa cenere e vengono portate nelle miniere di sale. In Japan, they make the ash into a glass-like material. In Giappone producono una specie di vetro con questa cenere. And wonderful Denmark, beautiful green Denmark, has a very good solution for the ash. Danimarca, che è dipinta come questa isola felice, verde, ha una soluzione migliore, secondo i loro. They send it to Norway. Lo mandano in Norvegia. Italy, I don't know what Italy does with the ash. Maybe they eat it. Berlusconi. Yes, he eats a lot of it. Okay, the toxic air emissions. We are particularly concerned about toxic metals. Siamo particolarmente preoccupati con i metalli tossici, Lead, cadmium, Piombo, mercury, cadmio. piombo, cadmium, mercurio, arsenico, LCL, bromo. and literally thousands of new substances which are produced in the burning process itself. Ci sono poi migliaia di componenti nuovi che vengono prodotti proprio nel bruciare il rifiuto. And these include the most toxic substances that we've ever been able to make, dioxins and furans. I diossine e i furani sono le più nocivi, più tossiche che siamo riusciti a produrre. La diossina la conosciamo tutti. A famous accident took place very close to Milan in Seveso in 1976. Seveso. But we make the same stuff simply by burning trash. Quindi le solite cose vengono prodotte che hanno causato il disastro a Seveso del 76. Now, a new problem has emerged in the last few years, and that is, in addition to their toxicity, they come out of the stack as very, very tiny particles, nanoparticles. Il problema principale è che non solo vengono prodotti questi componenti, però escono in particelle molto molto piccole. Let me talk first a bit about the dioxins, of which I spent some many years researching. The first concern about dioxins is that they're not easily broken down in the environment, and the result is, and they're fat soluble. Quindi il problema principale delle diossine è che non vengono smantellati in natura praticamente.
and they accumulate in animal fat, particularly grazing animals, cows, sheep, pork, chicken. Okay, quindi si accumula nel grasso degli animali, in particolare quelli al pasco, quindi le pecore, le mucche, i maiali, eccetera. And the concentration is quite remarkable. In 1987, we published a paper with Tom Webster, which showed that 1 liter of cow's milk would give you the same amount of dioxin as breathing the air next to the cow for 8 months. Sì, quindi la ricerca ha dimostrato che 1 litro di latte può contenere la solita dose di diossina di respirare direttamente dalle mucche per 8 mesi. So you don't have to live near the incinerator to get the dioxin. Quindi non è necessario vivere vicino all'inceneritore per prendere la diossina. You can live miles away if you eat the food that's produced near the incinerator. Quindi mangiando il cibo prodotto vicino all'inceneritore è come vivere a fianco praticamente. And so everybody in Italy should be worried about building incinerators in Parma. Parma cheese, Parma ham, Acera, buffalo milk, mozzarella cheese. So there are ways that dioxin produced hundreds of miles away can end up in our bodies. Okay, quindi gli italiani dovrebbero essere molto preoccupati a inceneritori dove vengono costruiti in posti come Parma, chiaramente per il latte, eccetera, eccetera, dove si produce cibo. Once the dioxins get into our body, we can't get rid of them. Una volta che entrano nel corpo non si possono smaltire. They go to our fat. Si accumulano nel grasso. Now the man cannot get rid of the dioxins, but a woman can. L'uomo non riesce a eliminarle, le donne sì. By having a baby. Partorendo. And so here is the problem in a nutshell with dioxin. For 20 years, 25 years, 30 years, a woman is accumulating the fat of dioxin in her fat from food, from cheese, from milk, from beef, pork, and then when she has that first baby in 9 months, it moves from her fat to the fetus. Quindi una donna accumula questo grasso con la diossina nell'arco della vita, poi partorendo trasferisce queste tossine al bambino poi che nasce. And now the next problem is that the fetus gets the highest dose of dioxin. The fetus gets the highest dose of dioxin, and next is the breastfed infant. Okay, quindi il feto prende la stragrande maggioranza di questa diossina prima del feto, ma poi continua nella famiglia. And the problem with this is that dioxins interfere with hormones, at least 6 different hormones, sex hormones, thyroid hormones, insulin, a number of hormones which regulate fetal development. Okay, quindi interferiscono anche con 6 ormoni di cui sessuali, mentali, eccetera, anche quelli che regolano poi il feto nella donna incinta. So those are the big issues with dioxin. Accumulate in animal fat. 2, go to our fat, we can't get rid of it. 3, the woman can get rid of it, which means the highest doses go to the fetus. And once the fetus has them, the dioxins interfere with fetal development. Those are the big issues. Okay, ci sono 4 punti praticamente: l'accumulo della diossina nel grasso, 2 il fatto che non si può smaltire, 3 il fatto che si può trasmettere al feto, e questo feto ha dei problemi di sviluppo anche dovuto a queste diossine. Now the issue of nanoparticles. A lot of important work on this issue is being done in Italy, University of Modena, by Antonetta Gatti, Dr. Stefano Montanari, who is coming here and talking to you about this. And down in Sicily, in what's the capital? What? Palermo. Yeah. Ernesto Bergio is a pediatrician who's done a lot of research on nanoparticles
He's gathered a lot of literature, and he's making this available to people all over Italy and elsewhere. Ho parlato di queste 3 persone che stanno studiando le nanoparticelle, in particolare l'ultimo, questo Ernesto Bugia, a Palermo, e ha molto materiale che sta diffondendo anche su questo aspetto qua. Now, just to give you some idea of the size of the particle that we're talking about, the human hair is 60 micrometers, 60 microns. Questo sta facendo vedere che quello è un capello umano che misura 60 micrometri. And in Italy, the regulations are for particles of 10 microns. In Italia c'è una regolazione di 10 micron. But nanoparticles are less than 1 micron, less than 1 micron. We're talking these particles here. I nanoparticelle sono meno di 1 micron. These are very, very tiny particles. Here is an extremely important article which was published last year, June 2006, in Environmental Health Perspectives. And it raises very serious questions. And anybody that says to you, incineration is safe, no problem, you say, please read that paper and answer the questions that are posed in that paper. Quindi è uno studio del 2006, giugno, molto importante. Se qualcuno dovesse parlare bene dell'incinerazione, questo è l'articolo che dovrebbero leggere, praticamente cercare di rispondere alle domande poste in questo articolo qui. And by the way, if anybody wants a copy of this presentation afterwards and you've got a pen drive, you can just make a copy so that you, these kind of details, you don't have to. Se qualcuno ha bisogno di una copia, poi dopo può prendere. Now in this paper, and I won't bore you with the details, in this paper they talk about where the nanoparticles are formed, but most important thing is that by the time these very tiny particles have got after the furnace, in the cooler parts of the incinerator, they've got very powerful catalysts on their surface. And this is where these thousands of new substances are formed here. Ok, questo fa parte della ricerca di cui parlavo prima. Sta spiegando che dove si producono queste particelle, però quelle più pericolose sono quelle a destra, che vengono prodotte dopo l'incinerazione, non durante. Now there's 2 huge problems with the formation of these very toxic substances on these tiny particles in this location. C'è il grosso problema di queste piccole particelle che si trovano in questa zona qui. One, they are formed after the temperatures which would destroy them. Quindi vengono formate dopo le temperature che li avrebbero distrutte poi. And secondly, they are so tiny that they evade most modern air pollution control devices. Okay, quindi anche i filtri del controllo li passano perché sono troppo piccoli per i filtri. So the dioxins, etc., are formed on nanoparticles after the temperatures would destroy them. We've just said that. So, Yeah, okay. Secondly, the nanoparticles are not efficiently captured by air pollution control devices. Third, they travel long distances. Viaggiano anche lunghe distanze queste particelle tranquillamente. And that would be a problem in an area like Milan, where you've got the mountains and the flats, and essentially these particles can travel a long distance and essentially trapped in the fogs, in the thing you have there, so they don't get away too easily. Sì, un posto come Milano non c'è via di fuga, avendo le montagne a fianco e la pianura, quindi si riescono a spargere abbastanza velocemente senza ostacoli. And they go deep down into the lungs. Entrano in fondo ai polmoni. The larger particles don't get very far into the lungs. Le particelle un po' più grandi non raggiungono in fondo, praticamente arrivano solo a un certo punto, poi chiaramente non passano. But these nanoparticles get deep down into the lungs to the alveoli
where the air is exchanged with the blood. Arrivano ai punti dove l'aria e il sangue lo scambio fino in fondo, piccoli. And now we get to the huge problem. These particles are so tiny they go straight through the membranes. There's no defense against these nanoparticles. Straight through the membrane. Sono talmente piccoli che passano la membrana senza nessun ostacolo. Into the blood. And once they're into the blood, they're transported to every tissue in the body, and again, they're so tiny they can go through the membranes of our tissues. Una volta nel sangue vengono trasportate in tutti i tessuti umani praticamente e possono passare tutte le membrane che sono talmente piccole. That includes the blood-brain barrier. Questo include anche una barriera del cervello, praticamente la membrana del cervello. And there are two huge concerns here for me. One of them is the possibility that these particles will carry neurotoxic metals like lead, cadmium and mercury into the brain. Le due preoccupazioni, una è che potrebbero portare queste particelle che trasportano poi dei metalli tossici tipo il cadmio e il piombo nel cervello. Now, understanding how these particles, when they get to the tissues, cause health problems is still being worked out. But one of the suggestions is that they cause oxidative stress, which leads to inflammation, which leads to many degenerative diseases. Le cause stanno ancora discutendo quali potrebbero essere, cosa causano praticamente queste nanoparticelle. Per alcune potrebbero essere queste infiammazioni che poi causano delle malattie degenerative. And here is, Dr. Montanari is one of the world's experts on this, and this is one of his slides, but it shows a particle in the brain which contains, there's the brain tissue, and here's the particle, and the electron microscope, which allows you to see this particle in the brain tissue, can also tell you which elements are present in this particle. Questa è un'immagine da una parte del cervello, chiaramente si riesce a capire quali elementi siano le particelle che sono presenti. Now, for me, the missing piece to this puzzle is there's no question that Dr. Montanari and Antonetta Gatti can find these particles in diseased tissues. And also there's no question that they can find these toxic metals in these particles. But the missing link, as far as I can see, is evidence that these particles are actually causing the disease of these tissues. Quindi l'unico problema è l'anello mancante, che si riesce a dimostrare quali particelle siano presenti, eccetera, si riesce anche a vedere la malattia, non si riesce a trovare un legame tra i due, che non è così chiaro. But, having said that, I don't feel comfortable that particles of lead can get into our brains. Anche con questo dubbio non si sente molto tranquillo pensando alle particelle di piombo che potrebbero entrare nel cervello. Now, where everybody begins with toxicity, when you hear about incinerations, oh, dioxins, toxic metals, and then in come the German engineers and the Swiss engineers and the Swedish engineers, and they attempt to perfect the incinerator. The problem of engineers is they must perfect the machine. And this is where I jump over the engineers and say, look, even if you could make the incinerator safe, you would never make it sensible. It simply does not make sense to spend this huge amount of money destroying resources on a finite planet. We should be sharing these resources with the future. Quindi dice che anche se potrebbero garantire una sicurezza, questi impianti non sono ragionevoli praticamente perché le nostre risorse. And this is where
the pendulum switches from toxicity to sustainability. Quindi qui è il dove si cambia da un effetto tossico a qualcosa di sostenibile più che... Incineration is not sustainable. Incineration is business as usual. Okay. Yeah. Yeah, pensavo che... Yeah, incineration is business as usual, when it's becoming clearer and clearer every day, except for Mr. Bush, that we cannot afford business as usual. Non ce lo possiamo più permettere, chiaramente. È abbastanza ovvio. And so that's, okay, waste, again, waste is the evidence that we're doing something wrong. I rifiuti sono le dimostrazioni che qualcosa sta andando male. Landfills bury the evidence. Incinerators burn the evidence. We have to face the real problem. And the problem is not to get rid of waste, but to stop making waste. And in other words, waste is not a technological problem. It's an educational problem. It's an industrial design problem. It's a challenge to creativity, not to engineering, but to creativity. È una... Yes, it's really a challenge to creativity, not to engineering. Ok, quindi una sfida per la creatività, non l'ingegneria. So that brings us to the zero waste strategy. Zero waste strategy says no to incineration, no to discarica, no to a throwaway society, yes to a sustainable society, and even though zero waste sounds idealistic, Anche se zero rifiuti sembra idealistica, it's put into a realistic time frame. We're not saying zero waste tomorrow, zero waste next year or 5 years. We're saying zero waste 2020. We have 13 years to get to zero waste. quindi con una giusta programmazione fino al 2020 non diventa così un'utopia, ma può essere realistica. And more than anything else, it's saying a new direction. We need to move in a new direction. Instead of being preoccupied at the back end of waste disposal, we need to move to the front end of industrial production, industrial design. Quindi è un cambio di rotta, più di cose più importanti, è un cambio di direzione, piuttosto che preoccuparsi di a monte andare a valle, praticamente abbiamo parlato prima. Yes. We need three things to achieve zero waste. We need community industrial responsibility at the front end, better industrial design. We need community responsibility at the back end, and we need good leadership to bring these two together. Let me give you an example of industrial, or no, what we need from industry. We need industry. We need our industrial designers. Right now, the preoccupation of most industrial designers is designing things in an attractive way so that people will buy them. They're designing things to sell to the present. Quindi la cosa che sembra di preoccupare di più è di creare una cosa attraente per vendere. But we have to train our industrial engineers not only to design to sell to the present, but to share with the future. You've got to say, I'm putting these metals, I'm putting these substances in this machine, and I don't want them to be lost when this machine's life is over. It's a different challenge to designers. Quindi dobbiamo progettare in avanti, non cioè per il futuro, non solo per il presente. Quando costruiamo certi prodotti dobbiamo pensare a dove andrà a finire il materiale quando non usiamo più questo oggetto nel presente.
For example, if this was a bigger machine, say it was something like this, a bigger machine, you wouldn't want to weld things together. You wouldn't want to put them together, so it was very difficult separating the materials. You want to clip them together. You want to screw them in together so that you could easily separate the things that you wanted to use again, or the parts that you wanted to use. Ha detto, producendo qualcosa un po' più grande di questo, ma comunque qualunque tipo di oggetto, non bisognerebbe saldare, bisogna molto più agganciare o avvitare, piuttosto che almeno poi lo smaltimento diventa molto più facile che dover staccare una saldatura. The second thing we want from industry is clean production. We want them to stop using certain toxics like lead, like cadmium, like mercury, like chlorine, like fluorine, like bromine. These are toxic non-metals. Quindi il secondo punto è ridurre o eliminare dalla produzione alcuni prodotti che sono tossici, il piombo, il cloro e il fluorine. So again, it's going to require creativity from our chemists to say, this is a battery, we need this battery, but we've got to make this battery out of non-toxic materials. That's very challenging. Quindi la sfida per i nostri chimici è di produrre un prodotto tipo una pila con prodotti non tossici. Questa è la sfida. And linked to that is this whole notion of extended producer responsibility. Whether we're talking about a package or whether we're talking about a machine, we've got to encourage industry to think that that package, that machine, is going to come back to them. After we finish with it, it's going to go back to them and they have to worry about what to do with it. Ok, quindi dobbiamo allargare un po' la responsabilità di chi produce i prodotti, che sia un imballaggio, che sia una macchina. Devono sapere che oltre a produrla, che questo prodotto tornerà nelle loro mani, quindi devono pensare anche al dopo e non soltanto alla produzione iniziale. Now, here's an example, a good example of extended producer responsibility. The Xerox Corporation in Europe. Questo è un esempio di estendere le responsabilità del produttore. They are recovering old copying machines from 16 different countries. And they're bringing these old copying machines to huge warehouses in the Netherlands, in Venray, in Netherlands, and they are stripping down these machines and reusing the parts or recycling the materials. And they're recovering 95% of those materials from those old copying machines. That is a huge achievement, a huge logistical achievement. Sì, questo è un successo logistico incredibile, il 95% è un successo enorme. But even more exciting, anche più eccitante, is that this is saving the company $76 million a year. Now that is incredible. I mean, they're not only doing all this, bringing this material back and using it again, but they're making money doing it. Quindi la cosa sorprendente è che stanno risparmiando anche soldi, 76 milioni di dollari. Quindi non è un fatto solo di produrre e fare una cosa positiva riciclando, ma stanno anche guadagnando dei soldi. And this is good. This is a good message to industry. Waste is the visible face of inefficiency. If you're making waste, you're inefficient. If you're avoiding waste, you're efficient. Ok, quindi i rifiuti praticamente sono un segno dell'inefficienza, quindi chi non produce sprechi è efficiente. In the future, industries should plan on having to take back their products and packaging unless they are reusable, recyclable or compostable by the community. Quindi le industrie dovrebbero programmare di riprendere i loro prodotti o imballaggi se non sono riutilizzabili, riciclabili o da compostaggio. And European laws are already moving in that direction, particularly with electronic waste. Quindi le leggi europee stanno andando in questa direzione, particolarmente con i rifiuti elettronici. Community responsibility. Community responsibility begins with source separation. Quindi la responsabilità
inizia dalla separazione. Porta a porta collection. Not a Vespa. Porta a porta collection. Vespa lascialo dov'è. Simply one container for all the compostables. Quindi gli umidi da compostaggio. One container for all the, or maybe two, for all the recyclables. Un contenitore, forse due per i riciclabili, quindi la carta e il plastica. And one container for the rest. Quindi un contenitore per il resto, praticamente. So, we're talking compostables collected door to door, recyclables collected door to door, and residuals collected door to door. But that's not everything. There are some other things that we need to be concerned about. Ok, quindi non solo, questi sono i primi tre, chiaramente quelli di prodotti gli umidi o da compostaggio, riciclabili e quello non indifferenziato praticamente, però ci sono anche altre cose da preoccupare. We should also remember that another item in our waste stream are things that we shouldn't have bought in the first place. Plastic cups, plastic knives and forks. This is sheer laziness. We've got stainless steel knives and forks. We've got china. These things are avoidable. Okay. Avoidable è un termine suo che significa evitabili, cioè tutti i prodotti che compriamo che possiamo farne a meno. Ho fatto l'esempio del bicchiere di plastica che si può lavare in vetro, ha parlato del coltello, il cucchiaio, forchetta di acciaio e non quello di plastica. Most things which are designed to throw away are avoidable. La maggior parte delle cose che sono prodotte per gettare praticamente sono in questa categoria. Another category are the reusable objects, not the materials, not the paper and glass and metals, but whole objects like chairs, furniture, machines. These things need to go to reuse and repair centers. Okay, quindi c'è un'altra categoria che sono oggetti che si possono riusare, che a differenza della carta che si possono riciclare, questi sono oggetti che possono essere riparati o riutilizzati magari. Where these can be repaired, painted and got back to people that want them. Quindi riparati, riverniciati magari e recuperabili, diciamo. distribuiti di nuovo. Now, the exciting news about these reuse and repair centers is that they make money and they create jobs. Sì, la cosa notevole di questi centri è che non solo fanno soldi oltretutto, ma creano anche lavoro. And they provide us the vehicle to create jobs where we need to create jobs with unskilled people in big cities. Quindi danno l'opportunità di creare un veicolo per creare lavoro in grandi città con persone magari non qualificate, quindi in posti dove ce n'è bisogno. And even more than that, they can be centers for community development. Quindi sono centri anche di sviluppo nella comunità. These are places where people can go, where people can meet people, where you can educate people on other issues. Quindi diventa un luogo anche di incontro, di dibattito, volendo, eccetera, per la comunità. And I've got several of those type of facilities on videotape. In addition to the household objects, this can be combined with deconstruction of buildings instead of demolition of buildings. Quindi oltretutto c'è anche la decostruire invece di demolire, quindi ho parlato di buildings, cioè di palazzi, praticamente demolendo un palazzo praticamente distrugge anche il materiale piuttosto che riutilizzato. There are a lot of valuable materials in old buildings. Ci sono tanti materiali utili nei palazzi vecchi. The obvious, the fitments, of course, the doors, frames, and so on, and also, in some cases, the wood. The wood in old buildings can be used, beautiful wood, to make furniture, and so that's more businesses. Ok, quindi c'è anche il discorso delle cornici, delle porte, ma anche il legno che si trova nelle case vecchie possono essere riutilizzati, rimessi a posto e rivenduti. And there are many examples of businesses selling deconstruction material. Quindi sono molti esempi di aziende che fanno proprio questo mestiere di vendere prodotti
di costruzione. And then finally, in our domestic discard stream, we also have some toxics, things like paint and solvents and batteries, and we need to be very careful with those objects. Queste categorie sono i prodotti tossici di casa, praticamente, quindi può essere vernice, le pile, cose del genere. So, looking at our schematic, we have a simple one container for the compostables, which go to a composting facility, a second container for the recyclables, which go to a materials recovery facility, a third container for the residuals, which go to a residual screening and research facility, which I shall talk more about in a moment, and we also have these reuse and repair centers. Okay. È uno schema che riassume lo slide prima, praticamente un contenitore per gli umidi, un contenitore per i materiali riciclabili, un altro contenitore che spiega dopo questo centro di ricerca, poi ci sono i riutilizzabili e riparabili. And all of these added together are cheaper than one incinerator. Messi insieme sono molto più economici piuttosto che qualunque inceneritore. But they create more than 10 times as many jobs. Ma creano 10 volte più lavoro. A key part of the zero waste strategy are the residuals. They are crucial for zero waste, the residuals. Incineration attempts to make the residuals disappear. Quindi l'incinerazione tenta di far sparire i rifiuti. Whereas zero waste needs to make the residuals very, very visible. Il rifiuti zero vuole renderli molto visibili questi rifiuti. Because the residual fraction equals bad industrial design. For the 21st century, this is bad industrial design. We need better industrial design to move towards sustainability. That's a big message of zero waste. We need better industrial design to move towards sustainability. Per andare verso una società sostenibile dobbiamo migliorare la nostra progettazione industriale. This is very important. If you talk about recycling, 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 you are putting all the emphasis on the community. Quindi si parla di riciclaggio, tutta l'enfasi va sulla comunità. When we talk about zero waste, we're putting the emphasis on the community and on industry. Zero waste chiaramente parla di comunità e industria, quindi partecipano tutti e due. Now, we have examples of screening facilities in Nova Scotia. These are built in front of the landfill. No residuals can go directly into the landfill. They have to go through this building, and the dirty organic fraction has to be stabilized before it goes in. È un impianto di screening, cioè di controllo, di esame dei rifiuti che è costruito in Nuova Scozia e in Canada. I prodotti devono passare tramite questa cosa, praticamente è costruito davanti a una carica. And these are working very well in Nova Scotia. The residuals come in their plastic bags. The bags are opened. They go onto conveyor belts, and paid workers pull out more recyclables, more toxics, non-recyclable material which is not toxic and not biological, and that is landfilled. And then the dirty organic fraction goes through a second composting operation, not to produce a product to sell, but to stabilize it before it goes into the landfill. Non so se era chiaro la prima parte, società per ulanti, dice, non so come si chiama la cintura, conveyor belt. Praticamente i prodotti passano, vengono, quello è un nastro trasportatore, quello grigio, i prodotti passano lì e in vari momenti vengono tolti, poi il resto chiaramente è italiano, però non si deve essere chiaro la prima parte. So, this we have, but I want more. I want more. Watch carefully the change that's coming right now. I want more than that. I want to incorporate here
a research center to study the materials which we have to landfill right now. Okay, quindi vuole introdurre questo centro di ricerca che controllerete i prodotti che andrebbero poi nella discarica, poi qualcosa va nella discarica in fondo, vuole studiare questi prodotti per un ulteriore ricerca. And this would be, in my plan, staffed by the local university or polytechnic, where professors and students would study this material, and they might be able to recommend local uses for that material, or they might be able to tell industry a better design for those objects. Ok, quindi verrebbe gestita dall'università locale e studiando il materiale diventerebbe anche una cosa locale, perché magari ogni zona ha utilizzi diversi dei prodotti, potrebbe anche consigliare sulla progettazione futura di quei prodotti in base a quello che trovano nei residui. Now, I think this is very important. We have a massive problem. If these world-famous scientists are right, and that we have global warming, and it's changing our planet, isn't it about time that the brightest people on our planet, namely the universities, got involved with the solution every day? Quindi se è vero che andiamo sul riscaldamento della terra, dice che è ora che le persone più intelligenti, diciamo, chi gestisce l'università, c'entra in questo problema qua, entra a pieno titolo nel risolvere il problema. Too many of our professors just talk and talk and talk and talk and write 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 books that nobody reads. But it's very good. It's very clever. Very, very, very good books. Whilst the planet is flushed. Troppi professori scrivono libri che nessuno legge, molto bello, rimangono lì mentre il pianeta va alla deriva. And we might as well use some of those chemistry professors to study the toxics in the waste stream and start to work on clean production. Sì, anche, la ricerca andrebbe anche a trovare una produzione pulita praticamente, non solo a guardare il problema, ma studiare qualcosa, una soluzione futura. And in addition to this happening locally throughout Italy, in the big cities in Italy, we would have a national institute that would take an overview of all this that's going on here. Sì, quindi un coordinamento nazionale di tutti questi centri, che sarebbero magari nelle città più grandi, per vedere cosa sta succedendo effettivamente a livello nazionale nei vari centri. In fact, in the local polytechnic here, you already have an institute for sustainability, engineering for sustainability. Nel Politecnico di Milano dice che c'è già un istituto per questa sostenibilità. Now, I'd like to quickly compare incineration with zero waste. Incineration converts 3 tons of trash into 1 ton of toxic ash that nobody wants. Okay? Zero waste, on the other hand, converts 3 tons of trash into 1 ton of compostables, 1 ton of recyclables, and, wait for it, 1 ton of education. We've had trouble translating education here. In English, education, but it's Consciousness. yes, Awareness. yes, awareness. It's understanding. Okay, and the message to industry is: if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then you shouldn't be making it. That's our message. That's the community speaking to industry in the residual screening and research facilities. So there's 2 consciousness here. To the public, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, you shouldn't be buying it. To industry, if we can't reuse it, recycle it, compost it, you shouldn't be making it. 2 tipi di consapevolezza, una della comunità e una dell'industria praticamente.
se non riesco a smaltirlo non devo comprarlo, questo è del pubblico, mentre se non riesco a smaltirlo non devo produrre, questo è quello dell'industria. So I hope you can see why that residual fraction, making it visible and studying it, becomes the key link between community responsibility and industrial responsibility. I'm going to go. Okay. Now let's look at some concrete examples. San Francisco. San Francisco has a population of 850,000. It's a little space. They speak 3 languages: English, Italian, and Chinese. So English, Spanish, and Chinese. By 2000, they were getting 50% diversion. Okay, from landfill. Yeah, okay. Diversion è un termine che abbiamo parlato prima, diversion, praticamente non riusciamo a tradurlo, praticamente tutto è il totale di tutto quello che non viene portato poi nelle discariche, quindi si sente dal riciclaggio, dal compostaggio, dal riutilizzo. Quando parla di diversion intende tutto quello che non è poi finito nella discarica. By 2004 this was up to 63%. And the goal for 2010 is 75%. And their goal for 2020 is 100% or zero waste. So that's exciting for a big city. How do they do it? The fantastic 3. All the organics go into the green container, which goes to a composting facility outside San Francisco, surrounded by farmland. And the compost is used by the farmers to produce fruit and vegetables and wine, which goes back to San Francisco. And the recyclables, all the recyclables go into the blue container, which goes to a materials recovery facility on Pier 96, and that material is separated and goes to industry. A San Francisco c'è un centro di raccolta e riutilizzo della plastica e cose riciclate. And the equipment inside is the state-of-the-art equipment. Some of it is designed in Italy. And the residuals go into a black container, and right now that's still going to a landfill with no residual screening. So not every city has got those residual screening facilities in it. Quelli del contenitore nero vanno ancora direttamente alla discarica. Praticamente quando parlavo di screening, di scannerizzare, di guardare bene, esaminare i rifiuti, questi non fanno ancora quello che diceva prima, e anche questi prodotti andrebbero ancora ispezionati perché vanno direttamente alla discarica, quello del bidone nero. Now in Italy has developed the most rapid and the most cost-effective door-to-door collection systems in the world. The results are remarkable. And it started here in the Milan area, the Parco Monza. Dice che è iniziato a Milano, nel Parco Monza, il riciclaggio, la raccolta differenziata. Enzo Favorino, Parco Monza, has been very instrumental in this. Now, in Italy, there are over 600 communities that are already diverting over 50% from landfills using porta-a-porta collection systems. Quindi sono già 600 comunità in Italia che riescono a differenziare i prodotti usando il sistema di porta a porta. Near here, Novara, population of 100,000, 70% diversion in 18 months. That's incredible. I know of nowhere else in the world where any community has been able to divert 70% of its waste stream in just 18 months. Fantastic! Questo è il termine che parlavamo prima, diversion, praticamente non è solo raccolta differenziata, ma il totale di tutti
prodotti che non vanno in discarica, quindi può essere anche il riutilizzo, eccetera, eccetera. And just in case you think it's only the north, in the south there are 4 communities near Salerno that are also over 70%. Quindi anche a Salerno sono 4 comunità che superano il 70%. Now these communities in Lazio province have been able to get 50% diversion in 1 year. This town of Samonetta in Lazio, near Latina, it's a population 7,000, 64% diversion. Exciting. And I spoke to the mayor. I spoke to the mayor of Samonetta. I said, how do people like this program? And she said, the people like it for 3 reasons. 1, it is cheaper than the old system of landfilling. Quindi ha parlato col sindaco e ha chiesto cosa ne pensa la gente di questo sistema. E allora ha detto 3 motivi. 1, costa di meno, gli piace perché costa di meno che le discariche. Secondly, it's created 2 full-time jobs in our small town. La loro piccola comunità ha creato 2 lavori stabili. And thirdly, we've got rid of those big, ugly, overflowing containers which the tourists didn't like very much. E sono riuscito a eliminare questi contenitori stracolmi che non piacevano molto ai turisti, i rifiuti. Now you may have heard, and if you haven't, you should consider, this group should consider hearing Paolo Conto from Treviso, near Treviso, and he has a remarkable story to tell about how, with porta collection systems, they went in 6 years from 14 communities with an average diversion rate of 27% to 22 communities with an average diversion rate of 75.6% in just 6 years. Quindi sono riusciti ad andare dal 27% al 76% in 6 anni. Notice how rapidly, near Treviso, notice how rapidly you can go from 33 to 65%, and then it slows up as you try to squeeze more and more out of it. Quindi c'è una crescita rapida, ma poi si riesce anche a mantenere, quindi non c'è solo il picco, ma poi si riesce a mantenere anche. And they have tracked all 22 communities, and it turns out that 3 of the communities, this one, and this one, are at or above 80%. Quindi ci sono 3 comunità che superano addirittura l'80%. And it's cheaper. If with the porta collection system, it's costing 74 euros a ton. If you did it with the landfills or incinerators, it would cost $91 a ton. Quindi anche più economico perché la cifra in alta è con inceneritore o con discarica che fanno 92 euro, a differenza del 73. If you want more information about zero waste initiatives around the world, this website will give you more information. In New Zealand, over 50% of the communities have declared a zero waste strategy. And I have been making videotapes of these programs. Nova Scotia, reuse and repair in Burlington, Canberra, Australia, San Francisco. So videotapes are very useful because it makes it much more concrete when people see it's happening. Quindi ha anche registrato dei film praticamente di questi 4 posti, 4 realtà diverse, uno mi sembra Burlington. Reuse and repair in Burlington. Burlington in particolare per il centro di riutilizzo, riparazione e riutilizzo di oggetti, come parlavamo prima di sedie, eccetera, era Burlington. And I was able last time to get somebody to put these videotapes, all of them, onto a DVD, which you, if you can get your hands on, you can just make many copies. I will give you the contact details. Well, for now, Rossana Calini, who they're Quindi c'è la possibilità tramite Rossana Calini di avere questi 4 film, si può anche produrre un DVD e distribuirlo.
3 more reasons why zero waste 2020 is better than incineration. 3 motivi ancora perché è migliore dell'inceneritori. Jobs. Jobs. Jobs! And to give you an example of that, Nova Scotia. 50% diversion, whole province in 5 years. Halifax, capital, 60%. In that process, they generated 1,000 jobs in the collection, separation of those materials. And another 2,000 jobs in the industries that were using those secondary materials to make new objects. And most of the materials that they separate in Nova Scotia is being used in Nova Scotia's own industries. E quindi quasi tutti i materiali rimangono poi a Nova Scotia, nell'industria di Nova Scotia, quindi non si muovono da lì. There's a whole book written about the economics of this by Robin Murray, who's a professor of economics at the London School of Economics. È un libro, Creando ricchezza dai rifiuti, perché è un libro che parla dell'economia di questo aspetto. The economics, reuse and repair makes money. No question. Reuse and repair will make money. It can be done by private industry. Deconstruction makes money. Riparazione e riutilizzo fanno soldi, poi anche la decostruzione, che parlavamo prima dei palazzi o di campi di legno. Composting saves money. It's cheaper than landfilling and incineration. Anche il compostaggio fa soldi, è molto più economico che le discariche o gli inceneritori. Recycling saves money. It's cheaper than landfilling and Di incineration. nuovo anche il riciclaggio. But if you want to make money out of recycling, you want to use the materials in local industries. If you can separate the materials and then put them into local industries to make new products, that's where the money is. E quindi c'è un valore aggiunto tenendo i materiali anche sul luogo dove vengono smantellati, poi riutilizzati nelle industrie locali. In Canberra, Australia, they passed a no waste by 2010 law. They're currently over 70% diversion, and they're setting up a resource recovery park where they are co-locating all the industries that are using secondary materials. Quindi in Camera, oltre ad aver passato una legge che no waste entro il 2010 aveva già un livello di differenziazione di 70%, stanno costruendo un parco dove le industrie vengono localizzate, quindi per risparmiare anche tutto il fatto qua di separare i prodotti, rimanere in loco. Let me just say one thing here which is important. When you look at these numbers, you have to be careful. The Italian numbers are actually more impressive than San Francisco and Canberra, because both San Francisco and Canberra include construction and demolition waste, which you can recycle. But that's very, very heavy. Whereas the Italian numbers are all domestic waste stream, just the domestic waste stream. So you have to be a little careful. You need to know how these numbers are calculated. Torniamo sul punto di diversion che parlavamo prima, il fatto che loro usano il termine diversion, le cifre che parla di Australia, degli Stati Uniti sono diverse da quelli italiani, perché il loro diversion include tutto il materiale, che può essere il mattone, il legno, tutte le cose che vengono utilizzate, mentre le cifre italiane parlano solo di riciclaggio, nel senso la raccolta differenziata di casa, le cifre italiane non comprendono mai questa cifra qua, quindi questo termine diversion viene un po' diverso da differenziato. And we need good leadership. The third thing. We need leaders who have vision, who have imagination, and, you ready for it? Who are not boring. Boring. Landfills are boring. Incinerators are boring. I mean,
Come on, Michelangelo, Galileo, Leonardo, hundreds of years of Western civilization, and what do we do with what's left over? We put it in a hole in the ground. Now, I'm so obsessed with this notion of boring that I have a different category. I have human beings and human borings. Okay? I think esseri umani e esseri noiosi, due tipi di esseri umani. So, a human boring has no imagination, no vision, no sense of humor. I love this one. Are obsessively tidy. Sono ossessivamente ordinati. Confuse being clever with being wise. Si confondono essere intelligenti con essere saggi. That takes care of the American educational system. Have more faith in machines than people. Hanno più fiducia nelle macchine che nelle persone. Believe that science and technology can fix every problem. Credo che la scienza e la tecnologia può riparare qualunque problema. Believe that man is the center of the universe. Credo che l'uomo sia il centro dell'universo. And a woman's place is in the kitchen. Non traduciamo. That's a human boring. Now, the trouble with this waste crisis is that too many of our experts think with the wrong end of their bodies. They're what I call back-end thinkers. Okay, and here's an example of a back-end thinker. He comes home and the bathtub is overflowing. So he quickly grabs a cup to empty it. And it's not fast enough. So he gets a bucket. And it's still not fast enough. So he gets a foot pump. And it's still not fast enough. So he gets an electric pump. Bzzz, still not fast enough. At this point, his wife comes home and switches off the tap. She is a front-end thinker. And that is the metaphor for zero waste. Here is the traditional way of waste disposal. Here we go. And if the first machine doesn't work, you put on another machine, and then another machine, and another machine. And we are saying, no, stop your preoccupation with machines, go to the front end and stop making it. All right, I think that everybody understood that. Good. Next. A little creativity at the front end saves millions at the back end. And here's some examples of community initiatives. In a supermarket near Florence, people can refill their bottles with shampoo. Like this. And detergent, like this. This is with tap water, see? Yeah. Yes, good. Fine. And in another supermarket, you can refill your plastic bottles, but we could take these if we wanted to and refill those. Okay. And in Germany, they persuaded Coca-Cola to make those big soft drink bottles out of a heavy grade plastic, which goes around 25 times before it is then recycled. Okay. In Germania hanno convinto la Coca-Cola di produrre questa bottiglia per le loro bevande, che è molto più robusta la plastica e viene usata al minimo 25 volte prima di essere riciclata questa bottiglia. And in Ontario, Canada, for 50 years, they've been reusing glass beer bottles. For 50 years. And they are recovering 98% of these bottles. Each one goes round 18 times. It's cheaper, it saves money. It's created 2,000 jobs washing these bottles and collecting them. And it's no cost to the municipality. No cost at all. And this is an example of internalized packaging costs when we're allowing other corporations to externalize their packaging costs. And the water. Go ahead. Yes, I drink the water because it is reused from a reusable bottle. Excellent, thank you, Ben. All right, more. Conclusions.
The zero waste strategy is a key step towards a sustainable future. La chiave per un futuro sostenibile è questa strategia di zero rifiuti entro il 2020. And it links with many other activities. Si collega con molte altre attività e sviluppo della comunità. Obviously, it links with education, it links with sustainable agriculture, with composting, it links to industrial design, it links to community development, reuse and repair, sustainable economic development, sustainable energy. Yes, there is some energy with anaerobic digestion, and architecture. This whole business of deconstruction will inform more architects about how to build if you start looking at how buildings are taken down, and so on. Ok, parte del fatto che sia abbastanza chiaro, l'ultimo punto sugli architetti, se si cambia il modo di decostruire un palazzo anche dovrebbe influenzare poi gli architetti del futuro come poi costruiranno un palazzo sapendo già di come viene smantellato. But the reason that the Zero Waste 2020 is so exciting in my view is it involves everybody. Every human being makes waste. Every human being. 6 billion people are making waste right now, and with good leadership, these people can be involved in a key step towards sustainability. It's that education. Sì, essendo tutti coinvolti e ogni essere umano produce rifiuti, chiaramente solo coinvolgendo tutti, con un buon leadership, chiaramente si può raggiungere l'obiettivo. So, there's no need to build incinerators. There are better alternatives which are safer, which are better for the economy, which are better for your children, and are better for the planet. But in Italy there remains a major obstacle. In Italia rimane ancora un grosso ostacolo. The bad law. The level of pollution increases directly with the level of corruption. Il livello di inquinamento aumenta con il livello di corruzione. But for every bad law, there's a good law. The good law says the level of pollution comes down as the level of public participation goes up. That is why you are very important. You have taken the time. You have taken 2 hours tonight or more to come and get the information, to get involved. And the more the public is involved, the less pollution, because the less corruption. Proprio anche la vostra partecipazione stasera, più partecipazione del pubblico, chiaramente rende più consapevoli e il livello di inquinamento si abbassa perché chiaramente si abbassa anche il livello di corruzione come abbiamo visto nelle altre grafiche. So when you build an incinerator, you're advertising to the world that you are not clever enough, either politically or technically, to recover your discarded resources. This community is not ready for the demands of the 21st century. Dice che quando costruisci l'inceneritore stai dicendo al mondo che non sei abbastanza intelligente né politicamente né tecnicamente per recuperare i tuoi rifiuti. In fondo c'è il cartellino attaccato all'inceneritore che dice questa comunità non è pronta per le richieste del XXI secolo. So even though we began by talking about nanoparticles and dioxins and toxic metals, there's much more going up that stack than toxics. It's wasted dollars, wasted taxpayers' money, waste of energy, waste of opportunities, etc., etc., etc. It's such a waste. And that's a fairly succinct statement of how I see it. God recycles, the devil burns, and the moment you've all been waiting for, I'm now going to sing. Are you excited? And you can all join in. This is a song that you've heard the tune. This is the battle hymn of the Republic in America. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know there's a better way.
swelling with the waist. This doesn't justify a bad decision made in haste. Let us put our hands together so the problem may be faced, and we must do it now. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know there's a better way. My eyes have seen the garbage that's a smoldering on the ground. Let's start incineration before it is too late. Unless we wish the dangers we have dared to separate, and we must do it now. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know there's a better way. With water, where is a little time with water? But the vino rosso, where is it? Question. Better with the vino rosso.